ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు చెప్తారు, తర్వాత ఎండి శాప్ కూడా వివరిస్తారు. ఒక్క విషయం గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అనమాట. గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఈ జియో 77 గురించి, తర్వాత హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ గురించి కొన్ని విషయాలు వచ్చినాయి. సో వి థాట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు క్లారిఫై. సో సందర్భం అంటే ఈ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అమలు చేసినప్పుడు యూఆర్ ఆల్ అవేర్ వి ఫాలో 100 పాయింట్ రోస్టర్ అనమాట. ఆ రోస్టర్లో వి ఫాలో వేకెన్సీ బేస్డ్ సిస్టమ్. వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా, వేకెన్సీస్లో ఉమెన్కి ఏ దమాషా ప్రకారం చేయాలని, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఏ దమాషా ప్రకారం చేయాలని అది రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఈ ఒక 100 పాయింట్ రోస్టర్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక 100 వేకెన్సీస్ అయితే రోస్టర్ పాయింట్ ఉంటుంది, నెంబర్ 1 రోస్టర్ పాయింట్, 200 రోస్టర్ పాయింట్. దాంట్లో ఫిక్స్డ్ రోస్టర్ పాయింట్ మనం పెడదాం అనమాట. సో ఆ ఫిక్స్డ్ రోస్టర్ పాయింట్ వి స్పెసిఫై, నెంబర్ 1 ఇస్ దిస్ కేటగిరీ, నెంబర్ 2 ఇస్ దిస్ కేటగిరీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వచ్చి ఇయర్ మార్క్ చేసేసి వి హ్యావ్ ఫర్ ఎవ్రీ కేటగిరీ ఫిక్స్డ్ రోస్టర్ పాయింట్. దీనివల్ల ఎస్సీకి 15%, ఎస్టీకి 6%, బీసీకి 29%, తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్కి 10%. ఈ మారుతూ వచ్చింది, కొత్త కేటగిరీ కూడా యాడ్ అయింది. కానీ ద పర్పస్ ఆఫ్ రోస్టర్ ఇస్ టు ఎన్ష్యూర్ ఆ దమాషా ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక 100 వేకెన్సీస్లో. సో రోస్టర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ పీబీడీ రిజర్వేషన్ స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత కొన్ని కొత్త కేటగిరీస్, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ కేటగిరీ స్టార్ట్ అయింది, స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కేటగిరీ స్టార్ట్ అయింది. అది కూడా ఏ దమాషా ప్రకారంగా డిసైడ్ చేశారు ప్రభుత్వం, అది కూడా రాష్ట్రంలో ఫిట్మెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ పీబీడీ రిజర్వేషన్, తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ రిజర్వేషన్, తర్వాత స్పోర్ట్స్ పర్సన్ రిజర్వేషన్ అని, అది కూడా ఏ విధంగా మనం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి మనం పాయింట్ పెట్టుకున్నామో ఆ విధంగా ఈ పాయింట్ కూడా మనం పెట్టుకున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బేసిక్లీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ అండ్ ఫిక్స్డ్ రోస్టర్ పాయింట్స్ అనమాట. దీంట్లో ఒకటి ఏముందంటే దట్ ద పాయింట్స్ విల్ బీ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్. ఒక రిక్రూట్మెంట్లో మనకి క్యాండిడేట్ రాకపోతే అనమాట ఆ పాయింట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ రిజర్వేషన్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ దట్ మనకి 100 పాయింట్లో ఈ వర్టికల్ రిజర్వేషన్లో ఉంటున్నప్పుడు కొన్ని ఓపెన్ కేటగిరీ పాయింట్ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ వి కాల్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ఓపెన్ కేటగిరీ పాయింట్. సో ఈ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ ఫాలో చేసినప్పుడు ఒక మహిళా అభ్యర్థి అనుకోండి, ఓకే, ఇఫ్ షీ కమ్స్ ఇన్ జనరల్ కేటగిరీ షీల్ బి కన్సిడర్డ్ దేర్, షీల్ బి కన్సిడర్డ్ అగేన్స్ట్ హర్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ ఫర్ హర్ అనమాట. ఒక ఎస్సీ క్యాండిడేట్ మెరిట్లో వస్తే and he is fitted into open category, he will occupy that point, but he'll occupy the open category point. He'll not be adjusted against SC point. SC point lo vere candidate man తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో బేసిక్లీ ఈ అన్ని కేటగిరీ మెరిట్ ప్రకారంగా ఓసీ పాయింట్లో వీ కెన్ ఫిట్ దెమ్ ఇన్ యాజ్ పర్ మెరిట్, అండ్ ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్డ్ అగేన్స్ట్ మెరిట్ ఓన్లీ, ఓసీ కేటగిరీ ఓన్లీ. అయిన తర్వాత విల్ డూ ఫిట్మెంట్ అగేన్స్ట్ ద పర్టికులర్ కేటగిరీస్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ద యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హు ఆర్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ మే ఎక్సీడ్ ద పర్సంటేజ్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఇయర్ మార్క్ 33.3%, 1/3% ఫర్ విమెన్, బట్ సిన్స్ విమెన్ విల్ ఆల్సో బీ దేర్ ఇన్ ఓసీ కేటగిరీ, సపోజ్ 10 మంది అయినారంటే ద నంబర్ బికేమ్ 43% అనమాట. సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీస్, ఆ విధంగా అయిందనమాట. ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ వాస్ టేకెన్ అప్ ఇన్ ద కోర్ట్స్ ఆఫ్ లా అండ్ హైకోర్టు రకరకాల స్టేట్స్లో జరిగిన తర్వాత ఇన్ 1995 సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనిల్ గుప్తా కేసులోని, తర్వాత
2007లో అగైన్ సుప్రీం కోర్ట్ రాజేష్ కుమార్ దర్యా కేసులో, తర్వాత 2010లో ఉత్తరాంచల్లో సర్కార్ వర్సెస్ మమతా బెస్ట్, తర్వాత 2020లో అంటే వరుసగా వస్తున్నాయి, రకరకాల విధంగా వచ్చినాయి. ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ద పిటిషన్ ఆఫ్ జన్హిత్ అభియాన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, దేర్ బీన్ అ సిరీస్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. And what the Supreme Court stated that while community-based reservation SC, ST, BC and EWS, okay, EBS later kada, our time lo 95 lo it was only SC, ST, BC. So they can be vertical. They can be vertical means what? You can have fixed point for them anmatane. Okay, and they can also compete in OC category also. So all reservations which are community based for social categories SC, ST, BC, EWS, their candidates can compete against open category points. They will not be considered against their earmarked points. They will also be considered against their own points. So the reservation for SC, ST, BC and EWS can be more than the percentages which we have fixed, because they will be considered under the OC category if they come by merit and their own community roster points anmatane. However, for other than these categories, for example sports quota, for example women, for example ex-servicemen and PBD, they cannot be considered in this manner. ee vidhanga cheyadaniki meeku wheel raadu. They have to be limited strictly within the percentages which are earmarked. 3% అంటే 3% ఉండాలి, అంతకంటే మించి రావడానికి మీకు ఆస్కారం లేదు. This is what the Supreme Court actually ordered. Secondly, you cannot have carry forward of these vacancies. ఓకే, అక్కడ అయిపోతే అక్కడ ల్యాప్స్ అయిపోతుందని ఆ రోస్టర్ సైకిల్లో ఈ ముఖ్యమైన ఆదేశాలు సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వడం జరిగిందనమాటని. సో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సేమ్ ఆర్డర్స్ జియో మనం కంటిన్యూ చేసి వచ్చాము. సో గవర్నమెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారీడ్ ఆన్ విత్ vertical reservation only. However, in 2018 when the post of assistant professors were notified, this was challenged in the Honorable High Court of Andhra Pradesh. In the year 2021, on 5/3/2021, the Honorable High Court of AP in WP number 23770 of 2017 batch cases, it struck down the notification for assistant professors anmatane. So necessity to align our rules with the orders of Supreme Court, it became imperative, and to examine this entire ఈ పద్ధతి మనం చాలా కాలం నుంచి మనం చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ మార్పు చేర్పులను మనం సరిగా మనం పెట్టాలి కదా, సర్వీసుల్లో పెట్టాలి కదా. కాబట్టి ఒక కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఆ కమిటీ క్షుణ్ణంగా ఈ అన్ని అంశాల్లో స్టడీ చేసిన తర్వాత, లోతుగా ఈ అన్ని అంశాలు దీనిపైన ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత, ఇట్ గేవ్ అ రిపోర్ట్. దట్ రిపోర్ట్ వాస్ కన్సిడర్డ్ బై గవర్నమెంట్ అండ్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ వర్ accepted and they were implemented అనమాట. సో ముఖ్యంగా ఆ కమిటీ చెప్పిన ప్రతిపాదనలో the decision was that for the categories of PBD, ex-servicemen and sports meritorious sports person, so they will be no fixed roster point అనమాటని. roster point fixed 100 పాయింట్లో ఉండదన్నమాటని. ఓకే, సో no roster point shall be earmarked for women, PBD, ex-servicemen and meritorious sports person for implementation of horizontal reservation. Existing roster points మా పాత సిస్టంలో అట్లా మనం పెట్టుకొచ్చున్నాం కదా, those shall be deleted and new 100 point cycle for direct recruitment promotion was suggested అనమాట. Now this committee was headed by Principal Secretary Social Welfare Department and Welfare Department కదా. ఇవన్నీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన రిజర్వేషన్ సంబంధించిన బీసీ వెల్ఫేర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్, YAT&C, ఇవన్నీ
కమిటీ రికమెండేషన్ అయిన తర్వాత ఫైనలీ ఆన్ 2nd August 2023 జియో మెసేజ్ నంబర్ 77 వాజ్ ఇష్యూడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ కొత్త పద్ధతి ప్రకారంగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా there is no fixed roster point for the categories of meritorious sports person. There is no fixed roster point for the category of PBD. There is no fixed roster point for ex-servicemen అనమాట. సో ఇది అమల్లోకి అప్పటి నుంచి ఇది వచ్చిందనమాట. సో హౌ దిస్ విల్ బి రెగ్యులేటెడ్ అనమాట. సో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ప్రకారంగా యూ హ్యావ్ టు డ్రా అప్ అ జనరల్ మెరిట్ లిస్ట్. యూ విల్ డ్రా అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఓసీ మెరిట్, ఓపెన్ కేటగిరీలో వచ్చిన వాళ్ళని. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్సీ మెరిట్ లిస్ట్, ఎస్టీ మెరిట్ లిస్ట్. ఈ ప్రకారంగా యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద మెరిట్ లిస్ట్ అనమాట. దెన్ యూ విల్ గో యాజ్ పర్ మెరిట్. మెరిట్లో చూసిన తర్వాత మొత్తం నింపిన తర్వాత ఓకే ఈ కేటగిరీలో ఎంతమంది పీబీడీ ఎంతమంది వచ్చారు, ఉమెన్ ఎంతమంది వచ్చినారు, తర్వాత ఎక్సర్వీస్ ఎంత వచ్చినారు, మీ మెరిట్ ప్రకారం మీరు చూస్తుంటారు అనమాట. ఎక్కడ వాళ్ళు తమాషా ప్రకారంగా తక్కువ వస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ రిప్లేస్మెంట్ అనమాట. యూ హ్యావ్ టు రిప్లేస్ అ క్యాండిడేట్, అ మెరిటోరియస్ క్యాండిడేట్ బై ద క్యాండిడేట్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ కేటగిరీ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్. అండ్ రీప్లేస్మెంట్ ఎట్లా, ఆ కేటగిరీకి ఆ కేటగిరీ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెరిటోరియస్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఓకే ఓసీ కేటగిరీ అయితే ఓసీ కేటగిరీలో పోవడానికి ఆస్కారం ఉందన్నమాట. ఓకే, బీసీ అయితే బీసీకి, ఎస్సీ అయితే ఎస్టీకి అనమాట మెరిట్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫండమెంటలీ ద ప్రిన్సిపల్. కొన్ని డౌట్స్ ఆర్ కమింగ్ బికాస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ జియో 77 వారికి అనిపిస్తుంది దీని ప్రకారం మాకు అన్యాయం జరిగిందనమాట. సో అలాంటి అపోహలు వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి there is a difference between vertical reservation, there is a difference between horizontal reservation. Vertical reservation is limited only to social reservation. The principle of horizontal reservation is applicable for all other categories including women anamata. Then the GO number 77 which was issued on 2nd August 2023 has been implemented in the notification of DSC 2025, and maybe this was the first major recruitment which happened after GO number 77, and this was large very big DSC. Kabatti the issues have come up for the first time, and that is why people need to understand how this policy operates.